Good day. Thank you for joining the Midday News on BCOS television. I am Oluwafumbi Bello. President Bola Tinubu has condemned the killing of at least 30 residents, including 8 children, during a midnight attack on Naridon village in Kaura local government area of Kaduna State, describing the incident as a barbaric and cowardly act of terror. The president directed the armed forces, the police and intelligence agencies to intensify operations to apprehend the perpetrators, rescue abducted victims and restore normalcy to the affected community. President Tinubu also expressed condolences to the bereaved families, Kaduna State Governor Ubasani and the people of the state, assuring them of the federal government support during the period of mourning. According to reports, the attackers invaded the village on Sunday night, opened fire on residents, set homes and shops ablaze, killed dozens of people and displaced many others before fleeing. The Kaduna State government has pledged to work with security agencies, the Plateau State government and other stakeholders to strengthen security along the Kaduna-Plateau border while providing emergency relief to affected families. The federal government has unveiled 7 herbal medicines developed by the Nigerian Natural Medicine Development Agency, NNMDA, for the treatment and management of prostate cancer, colorectal cancer, peptic ulcer, hypertension, high cholesterol, and hepatitis B, in a major push to advance local pharmaceutical innovation. According to the agency, more than 22 herbal products have been developed from indigenous medicinal plants since 2023 to address Nigeria's health needs locally. The Minister of Innovation, Science and Technology, Dr. Kingsley Ude, unveiled the herbal products during an official visit to the agency in Lagos. He also met with captains of industry in the pharmaceutical sector to discuss commercialization of the product. Ude said Nigeria is richly endowed with thousands of medical plants, which, if effectively harnessed, could provide solutions to the diverse health conditions affecting Nigerians. The federal government has demanded justice for Nigerians killed in South Africa and demanded adequate compensation for those whose properties were looted, businesses destroyed, and who were forced to return home empty-handed. It also insisted that Nigeria was not the helpless in responding to the attacks, saying diplomacy remained its preferred option, but all options were still open. The government said no fewer than 98 Nigerians were killed in xenophobic and Afrophobic attacks in South Africa within the last 4 years. It said a comprehensive compilation of losses suffered by thousands of Nigerians residing in that country was being undertaken with intention of presenting claims to the South African government, which it alleged looked the other way while rampaging mobs carried out the attacks. In some instances, security agents directly killed Nigerians or agreed while the heinous acts were being perpetrated. More than 1,400 Nigerians forced to flee were flown back from their former apartheid enclave. Oyo State Governor and Allied People's Movement APM presidential candidate Engineer Seyi Makinde will on Friday inaugurate the party's Oyo State Presidential and Governorship Campaign Council at the conference room of the governor's office. The inauguration, scheduled for 3:30 p.m., is aimed at kickstarting the party's campaign structure in Oyo State ahead of the 2027 general elections. The executive chairman of the Oyo State Universal Basic Education Board, Dr. Nureni Adeniran, has been appointed as the Oyo State coordinator for the APM 2027 presidential campaign and Director General of the Oyo State Governorship Campaign Council. Other key appointments include Honorable Said Arowoshaye as Deputy State Coordinator, Honorable Demola Ojo, Dr. Femi Ojo, and Alhaji Sidru Lawal as Deputy Directors General for the 3 senatorial districts, while Honorable Ramata Agberemi Dabo and Honorable Kazim Bolarinwa
will head the women's and youth wings, respectively. The party said additional members of the campaign council will be announced in due course as preparations for the 2027 presidential and governorship elections continue. Coffee is one of the world's most widely consumed beverages, appreciated for its rich aroma and ability to enhance alertness. While many people depend on it to kickstart their day or improve productivity, health experts advise that it should be consumed in moderation, as excessive intake may pose health risks. Staff reporter Olubumi Lawal examines the benefits and contradictions of coffee consumption. From homes and offices to restaurants and cafes, coffee has become a daily beverage for millions of people. Whether taken black or with milk and sugar, it remains a popular choice of those seeking an energy boost. Coffee contains caffeine, a natural stimulant that helps to improve alertness, concentration, and mental performance. It is also rich in antioxidants and other beneficial plant compounds that help protect the body's cells from damage. Speaking with BCOS News, a food technologist, Professor Abiodun Olakpade, said moderate coffee consumption offers several health benefits, including improved mental alertness, enhanced physical performance, and better concentration. He added that decaffeinated coffee is a suitable alternative for people who are sensitive to caffeine, as it enables them to enjoy the flavor and many of the antioxidant benefits of coffee, while minimizing side effects such as sleeplessness, restlessness, and nervousness. Coffee is one of the non-alcoholic beverages that people have come to enjoy themselves with. So it's in the group of cocoa, cola, and tea. You can't see anybody now that is hungry and now say go and take tea or go and take coffee. It's just for refreshing and stimulation. They are serving as stimulant because of the caffeine content in them. Professor Olakpade, however, cautioned that excessive coffee consumption may lead to insomnia, anxiety, nervousness, heart palpitations, and elevated blood pressure in some individuals, particularly those who are sensitive to caffeine. The challenge with coffee is that it's not be abused because of that caffeine that I refer to. Because apart from this thing serve as stimulant that stimulates central nervous system of human being, it has side effects with some people. Not everybody. Some people are allergic or they can't tolerate it in large quantity. So, and that is why you have some people when they take it, they can sleep again. They become awake all the time. He also advised consumers to limit the use of excessive sugar and high-fat creamers, noting that they can reduce the health benefits of coffee and contribute to increased calorie intake. Experts therefore recommend that the choice between regular and decaffeinated coffee should be guided by an individual's health condition, caffeine tolerance, and lifestyle, stressing that moderation remains the key to enjoying coffee safely and healthily. Olubumi Lawal, BCOS News. BCOS Television is now on Niger TV app. You can watch us from any part of the world. BCOS website is live. Kindly visit www.bcostv.com. You can also reach us on GoTV channel 134 and channel 113 on Star Times. And now before I go, security is everyone's business. If you see something, say something. And that ends the midday news. Thank you for staying with us. Good afternoon. Unbeatable. That's the BCOS for you. Yeah, BCOS TV. Oluyole 98.5 FM Ibadan. Agility 92.1 FM Ogbomoso.
Okiogun 96.3 FM Alaga. For inquiries and patronage, please call. That's the BCOS customer care line for you. Do call BCOS, a media giant in a class of its own.
Eka sanbe ìròyìn wa mo sì kì í pe káàbọ̀ sórí ìròyìn wa ìròyìn ọjọ́ kan rí fún tòní Gbénga Olókèdé lórúkọ tí mò ń jẹ́. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti bu ẹnu àtẹ́lu ìwà gbígbẹ̀mí àwọn èèyàn tí kò dín ní 30 níye inú ìta ti rí ọmọdé 8 nínú ìkọlù ọ̀gànjọ́ òru tó ṣẹlẹ̀ sí abúlé Nadon níjọba ìbílẹ̀ Kauru nípínlẹ̀ Kaduna tó sì ṣàpèjúwe ìṣẹ̀lẹ̀ náà gẹ́gẹ́ bí ìwà àìlájú èyí tó burú jáì. Ààrẹ ti wá pàṣẹ fún àwọn ọmọ ológun iléeṣẹ́ ọlọ́pàá àtàwọn àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ pé kí wọ́n fi kún àyẹ̀ wọn o láti ṣe àwárí àwọn ẹni láabi tí wọ́n wà nídìí ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú náà kí wọ́n sì dóòlà àwọn èèyàn tí wọ́n jí gbé àti pé kí wọ́n rí pé àlàáfíà padà sí ìlú tí ọ̀rọ̀ náà kàn. Ààrẹ Tinubu tó ránṣẹ́ ìbánikẹ́dùn sáwọn mọ̀lẹ́bí àwọn èèyàn tí wọ́n pàdánù ẹ̀mí wọn gómìnà ìpínlẹ̀ Kaduna Uba Sani àti àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ náà tó sì fi dá wọn lójú pé ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ wa yóò ṣùgbà wọn o lásìkò tí wọ́n ń ṣe ọ̀fọ̀ yìí. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tá a gbọ́ àwọn èèyàn náà kọlu abúlé náà lálẹ́ ọjọ́ ìsinmi tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣínà ìbọn fáwọn olùgbé ibẹ̀ tí wọ́n sì dáná sun ilégbèé àti ilé ìtajà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n ṣekú pa nígbà tí àwọn míín sàṣàrà fún ẹ̀mí wọn kí àwọn ẹni láabi náà tó fi ẹsẹ̀ fẹ́. Ìjọba ìpínlẹ̀ Kaduna náà ti jẹ́jẹ́ láti ṣe papọ̀ pẹ̀lú àwọn àjọ òṣìṣẹ́ aláàbò ìjọba ìpínlẹ̀ Plateau àti àwọn tọ́rọ̀ náà gbèrú lọ́nà àti so okùn ààbò kó lè dandan lẹ́nu àlà Kaduna sí Plateau tí àwọn yóò sì pèsè nǹkan ìdẹ̀rùn pàjáwìrì fún àwọn èèyàn tí ọ̀rọ̀ náà kàn. Ọmọ ìjọba àpapọ̀ lẹ́wà ti béèrè fún ìdájọ́ òdodo fáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n ṣekú pa lórílẹ̀-èdè South Africa tí wọ́n tún béèrè fún owó gbàmọ́bìnú fáwọn tí wọ́n kó ohun ìní wọn lọ àti àwọn tí wọ́n ba ilé ìtajà wọn jẹ́ àti ti àwọn tí wọ́n jẹ́ kí wọ́n padà wálé lọ́wọ́ òfìfo. Ó tún tẹnumọ́ pé kì í ṣe pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kò mọ ohun tó yẹ àwọn ìkọlù wọ̀nyí o ṣùgbọ́n ó kàn yan ọ̀nà ìbáraẹnisọ̀rọ̀ àlàáfíà láàyò ni àmọ́ ó ní àwọn ọ̀nà mìíràn sì wà láti lò lórí ìṣẹ̀lẹ̀ láabi náà. Ìjọba sọ pé kò dín ní ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà 180 tí wọ́n pa nínú àwọn ìkọlù àjèjì méjèèjì yìí ní orílẹ̀-èdè South Africa èyí tó ti ń wáyé láti nǹkan bíi ọdún 4 sẹ́yìn. Ó ní wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ àkójọpọ̀ àlàyé ní kíkún nípa àwọn àdánù tí ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti ń gbé ní orílẹ̀-èdè náà ti pàdánù èyí tó wà láti fi gba ẹ̀tọ́ tó yẹ lọ́dọ̀ ilẹ̀ South Africa. Ìjọba tó fi ẹ̀sùn kàn pé àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò orílẹ̀-èdè náà wọ́n ń kọjú sí ibòmíràn o nígbà tí àwọn èèyàn oníwà ipá náà tí wọ́n ń ṣe àwọn ìkọlù yìí sáwọn àjèjì orílẹ̀-èdè náà. tó ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ wa ti ṣíde àwọn oògùn ìbílẹ̀ 7 tájọ tó rí sí ọ̀rọ̀ oògùn ìbílẹ̀ nílẹ̀ Nàìjíríà ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ láti máa fi ṣe ìtọ́jú àti wo àwọn àìsàn bíi jẹjẹrẹ nǹkan ọmọkùnrin onírúurú àìsàn jẹjẹrẹ ọgbẹ́ inú ẹ̀jẹ̀ ríru àpọ̀jù ọ̀rá lára àti jẹ̀dọ̀jẹ̀dọ̀ èyí tó jẹ́ àyàn láti mú àgbéga bá ìpèsè oògùn ìbílẹ̀ lábẹ́lé. Gẹ́gẹ́ bí àjọ tó wà fún ìdàgbàsókè oògùn ìbílẹ̀ nílẹ̀ yìí ti wé àwọn oògùn ìbílẹ̀ tó lé ní 22 ní ìdàgbàsókè ti bá láti pàṣẹ àwọn ewé àti egbò lábẹ́lé látọdún 2023 láti kojú ètò ìlera àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Mínísítà tó wà fọ́rọ̀ ìmọ̀ sáyẹ́nsì àti ìmọ̀ ẹ̀rọ nílẹ̀ wa Nàìjíríà Dókítà Kingsley Ude ló ṣíde àwọn oògùn ìbílẹ̀ náà lásìkò àbẹ̀wò ẹnu iṣẹ́ ètò ìṣẹ́sọ́dọ̀ àjọ náà nílùú Èkó. Ó tún ṣe ìpàdé pẹ̀lú àwọn lọ́gàlọ́gà lórí iṣẹ́ lẹ́ka apò oògùn láti jíròrò lórí àwọn ọ̀nà láti máa ta àwọn oògùn ìbílẹ̀ náà. Ude ní ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ewé àti egbò tó dára ní ọba òkè fi jíǹkì orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tá a bá ṣe àmúlò rẹ̀ dáadáa. Ó ní yóò pèsè ọ̀nà àbáyọ sí onírúurú wàhálà ètò ìlera èyí tó ń kojú àwọn orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Lọ́jọ́ Ẹtì ọ̀sẹ̀ yìí ni gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó tún jẹ́ olùdíje fún ipò ààrẹ ẹgbẹ́ òṣèlú Allied People's Movement APM nílẹ̀ yìí yóò ṣíde ìfilọ́lẹ̀ ìgbìmọ̀ olùpolongo ìbò ẹgbẹ́ òṣèlú náà ní ìpínlẹ̀ yìí fún ipò ààrẹ àti ìgbìmọ̀ olùpolongo ìbò gómìnà èyí tí ó wáyé ní gbọ̀ngàn ìpàdé tó wà lọ́fíìsì gómìnà aago 3:00 ọ̀sán ní ọjọ́ Jímọ̀ ní ètò ìfilọ́lẹ̀ náà yóò wáyé èyí tó wà láti ṣíde ìpolongo ìbò ẹgbẹ́ òṣèlú ní ìpínlẹ̀ náà ṣáájú ètò ìdìbò gbogbogbò èyí tí ó wáyé lọ́dún 2027. Alága àjọ tó rí sí ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ kárí ayé ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀mọ̀wé Núrẹ́nì Adéníran ni wọ́n ti yàn gẹ́gẹ́ bí alákòóso ètò ìpolongo ìbò ààrẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APM tọdún 2027 àti olùdarí àgbà ìgbìmọ̀ olùpolongo ìbò gómìnà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àwọn tí wọ́n tún yàn ní Honorable Saheed Arowosaye gẹ́gẹ́ bí igbákejì alákòóso ní ìpínlẹ̀ yìí, Honorable Demola Ojo, ọ̀mọ̀wé Fẹ́mi Ojo àti Alhaji Siju Lawal gẹ́gẹ́ bí igbákejì olùdarí ìgbìmọ̀ fún ẹkùn ìdìbò mẹ́tẹ̀ẹ̀ta nígbàtí Honorable Ramata Agbérẹ̀mí Dàpọ̀ àti Honorable Kazeem Bọ́lárìnwá
yóò jẹ́ olórí àwọn obìnrin àti ikọ̀ àwọn ọ̀dọ́. Ẹgbẹ́ òṣèlú APM ṣàlàyé pé àwọn yóò máa kéde àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ olùpolongo ìbò náà láìpẹ́ bí ìgbáradì fẹ́tò ìdìbò ààrẹ àti gómìnà tọdún 2027 ṣe ń tẹ̀síwájú. Kọfí jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ohun mímu tí ọ̀pọ̀ ènìyàn mu dáadáa pàápàá nítorí òórùn dídùn rẹ̀, ó sì máa ń jẹ́ kí ara àti ọkàn kó jí pépé. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé ọ̀pọ̀ ènìyàn máa ń fẹ́ láti mú kí wọ́n mu kọfí yìí lówùúrọ̀ kùtù àì láti jẹ́ kí ara wọn jí pépé dáadáa. Àmọ́ ṣá àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ nípa ètò ìlera wọ́n ti wá gba àwọn èèyàn nímọ̀ràn pé àmójú rẹ̀ ó léwu fún ìlera ẹ̀dá o. Akọ̀ròyìn wa Olúbùnmi Lawal wá ṣe àgbéyẹ̀wò àwọn àǹfààní àti ewu tó rọ̀ mọ́ mímu kọfí. Àlàyé tó kù rèé lẹ́nu Balikis Ọlọ́nàdé. Láti inú ilé àti ọ́fíìsì títí dé àwọn ilé oúnjẹ, kọfí ti di ohun mímu ojoojúmọ́ fún ọ̀pọ̀ ènìyàn, yálà mímu láì fi ohunkóhun là á tàbí pẹ̀lú mílìkì àti ṣúgà. Ó sì jẹ́ ohun tí ọ̀pọ̀ ènìyàn mu láti jẹ́ kí wọ́n lókun sí i. Kọfí ní àwọn èròjà èyí tí ó mú ara àti ọkàn jí pépé. Ó sì tún kún fún àwọn ohun èlò tó ń dáàbò bo ẹ̀yà ara. Nígbà tó ń bá ikọ̀ ìròyìn iléeṣẹ́ wa sọ̀rọ̀, onímọ̀ nípa oúnjẹ ọ̀jọ̀gbọ́n Abíọ́dún Ọlọ́pàdé sọ pé mímu kọfí níwọ̀n tó yẹ ní ọ̀pọ̀ àǹfààní fún ìlera ẹ̀dá. Ó sì ń mú kí ọpọlọ ṣiṣẹ́ dáadáa, tó sì ń mú kí èèyàn pọkàn pọ̀ sí ohun tó ń ṣe. Ó fi kún pé kọfí tí wọ́n yọ èròjà tó ń fúnni lágbára rẹ̀ jẹ́ àṣàyàn tó dára fún àwọn tí kò bá lára mu. Irú kọfí bẹ́ẹ̀ ń jẹ́ kí wọ́n gbádùn àǹfààní àwọn ohun èlò tó ń dáàbò bo ara, nígbà tí yóò sì mú àdínkù bá ipa tó lè ní bíi àìrórun sùn àti àìbalẹ̀ ọkàn. Kọfí ó wà lára ẹgbẹ́ tíì, ó wà lára ẹgbẹ́ kòkó, ó wà lára ẹgbẹ́ obì, because àwọn eléyìí náà wọ́n fi wọ́n ṣe nǹkan mímu tó dẹ̀ jẹ́ kí gbogbo wọn jọ farajọ náà ni pé nǹkan tó wà nù wọn yẹn tó jẹ́ pé táwọn èèyàn bá mú tí ò ní jẹ́ kí o tètè sùn tàbí kó oorun ó kùn pàápàá tó bá fẹ́ ṣe mítìnì tó pẹ́ so kò ní jẹ́ kó oorun tètè pé. Síbẹ̀ ọ̀jọ̀gbọ́n Ọlọ́pàdé kìlọ̀ pé mímu kọfí lámujù lè yọrí sí àìrórun sùn, ìdààmú ọkàn, ẹ̀jẹ̀ ríru, pàápàá jùlọ àwọn